So, yesterday we were discussing how to see Krishna in all the various manifestations within our life. Вчера мы обсуждали, как видеть Кришну в разных проявлениях нашей жизни. That means the hearing, chanting, associating devotees, this is very standard. Слушать, воспевать, общаться с преданными — это стандарт. Because that's the standard of the transcendental realm.
потому что таков стандарт трансцендентной обители. So other aspects of our life are ordinary. Другие аспекты нашей жизни обычны, обыкновенны. Everybody has a house, everyone needs money, everyone has a family. У каждого есть дом, нужны деньги, у каждого есть семья. But there'll be some difference there. Но эти аспекты, они различны для каждого. Based on our particular condition. В зависимости от нашей обусловленности. So according to our specific conditioning, then the situation we're in will be unique. И в соответствии с нашей определенной обусловленностью мы будем находиться в специфической уникальной ситуации. So the question comes, how to see Krishna in that uniqueness? И как увидеть Кришну в нашей уникальной ситуации? So then Krishna points out, you look, where's the value? И Кришна говорит, что, пожалуйста, смотрите на то, что для вас является ценным. What you value about the particular situation, or the particular item within the situation, that's where you find Krishna. Ценность определенной ситуации или определенного предмета для вас, в этом как раз вы и найдете Кришну. So Krishna consciousness means where consciousness is, that's where you look for Krishna. Сознание Кришны означает, где ваше сознание находится, там вы ищете Кришну. It means ideally we're trying to always be conscious of Krishna. Идеально мы пытаемся все время быть сознающими Кришну. Right, which is not necessarily based on the situation. И это не обязательно связано с ситуацией. The situation is just what inspires a particular focus in our Krishna consciousness. Ситуация она вдохновляет определенный фокус в нашем сознании Кришны. So now, when we're dealing with this, as we had discussed, we gave nice examples of where we would be, not thinking about Krishna. Мы вчера говорили об этом и приводили примеры, то есть примеры, которых мы обычно бы не думали о Кришне. So the house is set up nice, money is there, interaction with family is going fine. So we're not actually worried about finding Krishna. То есть у нас все хорошо, дома есть деньги, с семьей все нормально, и обычно мы не беспокоимся о том, чтобы найти Кришну. Now compare this to when something goes wrong. Но давайте посмотрим, если что-то не так идет. Then the question comes up. Then it's like, how is Krishna going to be this wrong situation? И как Кришну найти в этой неправильной ситуации? But we notice here a slight contradiction in our consciousness. Но здесь определенное противоречие в нашем сознании. Because we're worried, how can we see Krishna in things that are bad, but we're not at all worried about seeing them good, because we enjoy the good. Мы беспокоимся о том, как видеть Кришну в плохих ситуациях, но мы абсолютно не беспокоимся о том, как видеть Кришну в хороших ситуациях, потому что мы просто наслаждаемся хорошей ситуацией. Things are good, great, and if Krishna is there also, even better. Все хорошо, замечательно. Если Кришна еще там есть, вообще хорошо. But things are bad, I don't like that, and because I like Krishna, Krishna shouldn't be involved in this, therefore if he's involved in this, then I'll have a problem with him, because I don't like this. А когда все плохо, то желательно, чтобы Кришна не был вовлечен в эту ситуацию, потому что мне ситуация не нравится, и если Кришна как-то поспособствовал этой ситуации случиться, то Кришна мне тоже не нравится. So, there's a few angles one can how to approach this. Есть пару точек зрения, углов зрения на это. One is that if you're looking at it, that you're making an endeavor, and the endeavor's not working, then what do you focus on? Например, вы прилагаете какие-то усилия, и усилия не приносят никаких результатов, то на чем вам нужно сфокусироваться? Right? Do we give up and say, well, this is the way it is? Мы просто сдаемся и говорим, вот так и должно быть. Or do we consider that, no, it means I have a goal, and by my endeavors I haven't gotten that goal, so here's an obstacle. So we work with this obstacle to make a progression. Или мы видим, что я прилагаю усилия, я не получил результат, но вот какие-то препятствия на этом пути, и мне нужно
просто избавиться от этих препятствий, чтобы достичь результата. So that things aren't the way we like it are only symptomatic that our endeavors still aren't correct. Если все не так, как мы хотим, это симптом того, что наши усилия не хороши, недостаточно хороши. Right? So we still focus on the goal. Мы сфокусированы на цели, тем не менее. And we know that what we're looking for in that goal, that's Krishna. И мы знаем, что в этой цели, что мы ищем, является Кришной. And the results we're trying to gain, that's also Krishna. И результат, который мы хотим получить, тоже Кришна. Because our endeavors being made to please Krishna. Потому что наши усилия, которые прилагаются для того, чтобы удовлетворить Кришну. Or if we're looking at the negative aspect, и если мы смотрим на негативную сторону, the negative is simply the lack of the positive. Негативность – это лишь отсутствие позитивного. Right? The negative doesn't stand on its own. Негативность сама по себе не существует. Darkness is the absence of light. Тьма – лишь отсутствие света. Right? We don't say light is the absence of darkness. Мы не говорим, что свет – это отсутствие тьмы. You understand? Понимаете? So that means the problem is because there's an absence of, those good qualities of Krishna that we're looking for. И проблема лишь потому, что отсутствуют эти хорошие качества Кришны, которые мы ищем. Because that means the consciousness or the endeavor, something is not correct. И это значит, что либо сознание, либо наши усилия, что-то не так. Or even if it is correct, Krishna wants to see that we maintain that. Или даже если все правильно, Кришна хочет удостовериться, что мы продолжаем оставаться в правильном настроении. Because as we discussed before, when things are going great, no one so much worries about thinking of Krishna. Как мы говорили раньше, если все хорошо, то обычно никто не думает о Кришне. When things aren't so great, that's the time when we start to think about Krishna. Но когда все уже не так хорошо, то тенденция, мы начинаем думать о Кришне в этот момент. Right? So now we're just beginning Krishna consciousness, then we know that the problem is, we're in material existence, it's a problem. Когда мы начинаем практиковать сознание Кришны, мы понимаем, мы находимся в материальном мире, и это проблема. So we need an alternative. Нам нужна альтернатива. Right? So then we take up Krishna consciousness. И мы принимаем сознание Кришны. So then that's great. И замечательно. Everything's fine, everything's ecstatic. Очень хорошо, все экстатично. And so as long as we're focusing on this newfound wonderfulness, then everything's fine. И до тех пор, пока мы фокусируемся на этой новизне и экстазе, все хорошо. So if one can continue that focus throughout, that's the best. Если мы можем этот фокус удержать на протяжении всей нашей жизни, лучше всего. But if we find that we're not giving that same endeavor, that same focus, then we will find that the little things in day-to-day life start to, again, become a problem. Но если мы этот фокус не удержим, то мы заметим, что мелочи жизни снова занимают очень важное место в нашей жизни. So then we'll start to think in the way of gain and safety. И мы начинаем думать в категориях приобретения и сохранения. And then instead of looking at the Krishna conscious process as a transcendental process, we look at it as a religious process. И мы перестаем видеть процесс сознания Кришны как нечто трансцендентальное, это становится для нас просто религией. Transcendental means the result of it gives a transcendental result. Трансцендентально означает, что мы ожидаем трансцендентального результата от практики. Religious means it gives a good material result. А религиозность означает, что мы ожидаем хорошего материального результата. Then we'll find, I'm a devotee, I'm practicing nicely, why is it that material things are still going wrong? И начинаем мыслить подобным образом, что я преданный, я практикую хорошо, почему в материальном плане не очень все хорошо. Right? Why do my children get sick, or why do these unfortunate things happen? We're devotees, I'm practicing Krishna consciousness. Почему мои дети болеют, почему то и все идет наперекосяк, мы же преданные, практикуем сознание Кришны. So we forget we're in the material world. Мы забываем о том, что мы находимся в материальном мире. The material world just means it's temporary, it's a problem. А материальный мир означает временный, это проблема.
Right? It means, where is there a history of anyone, anywhere in the material world, where something didn't go wrong? Если запись в истории кого-то или чего-то, когда все шло правильно и ничего не шло наперекосяк. Right? Think about it. Подумайте. There's no story of anyone where something didn't go wrong. Нету истории, где что-то бы не шло наперекосяк. Understand? So that's because that's the way the material energy works. И это потому, что так работает материальная энергия. Right? So even Lord Ramachandra, there's a problem. Someone stole his wife. Даже в жизни Господа Рамачандры была проблема, кто-то украл его жену. Right? Krishna's there. Demons are coming to Vrindavan. Кришна, демоны приходят в Вриндаван. Right? Or while he's away from, Dwarka or like this, then Shalya and these other demons attack. So it's a material world. That's what happens here. Когда он учился из Двараки, Шали и другие демоны нападают в материальный мир, такие вещи происходят здесь. Right? So the point is that on the transcendental platform, then it's not a problem because Krishna is involved. Суть в том, что на трансцендентном плане это не проблема, потому что Кришна вовлечен во все. It's part of the pastime how Krishna works out the problem and makes everything nice. И это часть лилы, как Кришна расправляется с проблемой и снова устанавливает все наилучшим образом. It's the nature of the creation that it will, to appreciate the niceness, there has to be something not nice. Природа создания такова, чтобы оценить что-то хорошее, нужно иметь противоположное что-то плохое. How do you tell something's good? Как вы можете сказать, что что-то хорошо? What's the way? In comparison. In comparison to something that's not. В сравнении с чем-то, что не является хорошим. Right? So even in the spiritual nature, though there's no fault, there will be something to compare it with. И даже в духовной природе там нет никаких изъянов, тем не менее там есть какие-то элементы, с которыми можно сравнить. It's so nice being with Krishna because there's times when you're not with Krishna. Так хорошо быть с Кришной, потому что есть время, когда вы не с Кришной. Right? The cowherd boys and Krishna goes to sleep at night, so they can't be with him. Например, Кришна спит ночью, и мальчики-пастушки не могут быть с ним. Then they're very enthusiastic in the morning when they can be with him. И тогда они полны энтузиазма с утра, когда они могут быть с There's a Кришной. comparison. Есть сопоставление. Right? It means, and then for the gopis now, all day they can't be with him. Now at night they can be with him. Гопи не могут быть с Кришной целый день, но они могут быть с Кришной ночью. That makes sense. Понимаете? So it's just how energy works. Таким образом работает энергия. So the spiritual energy, Krishna is always the center. И духовная энергия Кришны всегда находится в центре. So therefore everything's wonderful. Поэтому все замечательно. But when you're dealing with material energy, then unless you make Krishna the center, then it's not. Но если вы имеете дело с материальной энергией, если вы не поставите Кришну в центр, то Кришна не находится в центре. That makes sense. Понимаете? You see Krishna in this material situation. Krishna is there. Вы видите Кришну в материальной ситуации, Кришна присутствует в ней. Because the material energy, Krishna has expanded his energies, and they're just following the directions that they've been given, then they carry out everything. Материальная энергия – это та энергия, посланная Кришной, выполняет его задачу. Right? Krishna doesn't have to every day say, okay, sun god, time to, let's get moving here, we're late here. Кришна не приходит, не будет, Бога Солнце говорит, да, давай вставай, пора просыпаться. Мы опаздываем. No, Maya carries it out. Майя все устраивает. She knows what to do. Она знает, что делать. So the energies are there. То есть энергии работают. But it's Krishna's energy. Но это энергия Кришны. Krishna's non-different than his energy. В конце концов, Кришна не отличен от своих энергий. Therefore, if you see Krishna there, then he will personally be there. И поэтому, если вы увидите в этом Кришну, Кришна лично будет там. But if you don't see him there, then his potencies will carry out everything. Но если вы не видите это, то его энергия, тем не менее, будет все дальше продолжать. So in the spiritual world, they'll always see Krishna. В духовном мире все во всем видят Кришну.
therefore there's no need of the external energy. Поэтому нет необходимости во внешней энергии. Think about it. You have Gokula Vrindavan. Подумай, есть Вриндаван, Гокула Вриндаван. When Goloka manifests on the earth. Галока проявляется на земле. So it is that same Goloka Vrindavan. Та же самая Галока Вриндаван. So all the residents of Vrindavan, they're living in Goloka. Все жители Вриндавана живут на Галоке. But it's here on the earth. Но также здесь, на So we земле. call that Gokul. И это называется Гокул. So, but now when the demons come to Vrindavan, Но когда демоны приходят в Вриндаван, they don't see Vrindavan connected to Krishna. они не видят Вриндаван связанным с Кришной. They don't even see Krishna connected to Krishna. Они даже не видят, что Кришна с Кришной связан. They just think he's just some god. Они думают, что такой-то парень. So, therefore, they're functioning in the material world. Поэтому они присутствуют в материальном мире, и они действуют в материальном мире. That makes sense. Понимаете? This is Tatastha Shakti. И такова Татастха Шакти. That the spiritual world and material world are in the same place at the same time. Духовный мир и материальный мир находятся в то же самое время, в том же самом месте. Does that make sense? Понимаете? So, the point of this is that in the spiritual world, there's no need of the material manifestation because everyone's always thinking of Krishna. Суть в том, что в духовном мире нет необходимости материального проявления, поскольку все думают о Кришне все время. The Swarup Shakti includes internal, external, and jiva. Сваруб Шакти включает в себя внешнюю, внутреннюю энергию и дживу. But in the spiritual world, there's no need to manifest the external. Но в духовном мире нет необходимости проявлять внешнюю энергию. Because everyone sees everything connected to Krishna. Потому что все видят все связанным с Кришной. Well, in the material world, then we don't see something connected to Krishna, therefore we deal with the external energy. Но в материальном мире, если мы не видим что-то связанным с Кришной, есть необходимость материальной энергии. The external energy is that energy which, though it's connected to Krishna, you in your illusion can see it not connected. И как раз эта материальная энергия, несмотря на то, что она связана с Кришной, вы в силу иллюзии можете видеть, что она не связана. And in this way, even though Krishna is, you can deal with it as if Krishna is not. И несмотря на то, что Кришна является этой энергией, вы можете с ней взаимодействовать, и вам будет казаться, что Кришна не связан. But because it is Krishna, therefore, if you deal with Krishna properly, you get a good result. You don't deal properly, you get a bad result. Но поскольку это является Кришной, то если вы правильно взаимодействуете, то вы получаете хороший результат. Если вы неправильно взаимодействуете, получаете плохой результат. The external energy is Krishna's energy. Krishna is there. He's the one that makes it work. Но внешняя энергия – это энергия Кришны. Кришна присутствует в ней, и Он позволяет ей работать. That makes sense. So you deal with Krishna properly, good result. Badly, bad result. Если вы правильно взаимодействуете с Кришной, получаете хороший результат. So if you're getting a bad result, means you're not dealing with Krishna properly. Если вы получаете плохой результат, значит, что вы неправильно взаимодействуете с Кришной. Or it's just the way the material world. Somebody's not dealing properly. Или кто-то неправильно взаимодействует. Понимаете? Any questions on this? Есть ли вопросы? Получается, видеть Кришну — это дело. There's a switch on or something. Нет, почему Isn't technology wonderful? Не правда ли, технология замечательная? There's a button there somewhere. Там какая-то кнопка. Окей, интересно. Правильно ли я понял, что видеть Кришну или не видеть — это дело в желании?
желание человека. If I understood correctly, that to see Krishna or not to see depends on our desire. Yes, that's the question. Да, это вопрос. And then? И Как бы в этом не вопрос. Всего лишь от желания зависит. No, he said, is it depends on desire? Yes. Да. And now? И теперь что? Желание, но есть желающие, которые отвечают на желание. То есть зависит от желания, только от нашего желания. Но есть еще Кришна отзовется на это желание, нет, только от нашего желания. So it looks like there's desire and somebody who grants a desire. So our desire is one thing, but Krishna has to reciprocate with that desire. Yeah, you first have to have the desire. Но сначала нужно иметь желание. You don't have the desire, how do you reciprocate? Но если у вас нет желания, как ответить на ваше желание? See, the masculine principle means it reciprocates with the feminine principle. Мужской принцип означает, что он идет, он отвечает на желание женского принципа. According to the nature of and the mood of the feminine principle. В зависимости от природы и настроения женского принципа. So if we're not interested in seeing Krishna, then how will he reciprocate with that? Если у нас нет желания видеть Кришну, как он сможет ответить на желание? Right? So if we want to see Krishna as a Lamborghini, then he comes as a Lamborghini. Если мы хотим видеть Кришну как Lamborghini, то он придет нам как Lamborghini. Right? But you don't see him as a Lamborghini. You think the car is what you're looking for, but it's actually Krishna. Но вы не видите Кришну как Lamborghini, вы просто смотрите на Lamborghini как на машину, поэтому в этом нет Кришны. So even though you're dealing with Krishna, you don't know it's Krishna, so you're an illusion. И несмотря на то, что вы взаимодействуете с Кришной, вы не знаете, что это Кришна, и вы находитесь в иллюзии. Because you're dealing with his indirect manifestation. Потому что вы взаимодействуете с ним в его косвенном проявлении. So that's the difference between what's direct. И вот как раз в этом разница, что является прямым, что косвенным. Like you offer bhoga to the deities and then you have prasad. Вы, например, предлагаете Богу божествам, у вас прасад. That's directly Krishna. Это непосредственно. So even if someone eats that, even though they don't know it's Krishna, they'll get devotional benefit. И если кто-то ест это, даже если они не знают, что это Кришна, они получают благость преданного служения. Or hearing the holy name, it's directly Krishna, but the person passing by doesn't know that, but he gets the devotional benefit. И святое имя это Кришна, и даже человек, который слышит святое имя, он об этом не знает, получает благо преданного служения. But the indirect, why it's indirect, you have to find him. Но косвенные вещи как раз потому и косвенные, что вам нужно найти в этом Кришну. Not that he's not there, he's just hidden. Не то, что Кришны в этом нет, но он скрыт. Right? Therefore, the search in self-realization. Поэтому мы ищем это процесс самоосознания. And you're searching to see yourself, to see the Lord. У вас процесс поиска себя и поиска Бога. If you see the Lord, then you can see yourself. Но если вы видите Бога, вы можете себя также видеть. Right? As servant. Как слугу. Если душа хочет увидеть Кришну таким, какой он есть, но она не знает его таким, какой он есть, может он представить перед ней во всем своем великолепии таким, какой он есть. If the soul seeking to see Krishna as he is, but she doesn't have the knowledge how he is, can Krishna appear as he is before such a soul? If one actually wants to see Krishna, then one will come in contact with those who know Krishna. Если кто-то хочет увидеть Кришну, то он соприкоснется с теми, кто знает Кришну. Krishnadas Kaviraj Goswami explains to the Chaitanya Charitamrita.
Чайтамрите Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет это. Right? So when sincere, that's when one comes in contact with the devotees. Когда у человека проявляется искренность, тогда он соприкасается с преданными. Yes. Is that correct that if everything's fine, you can try to see in the external potency of Krishna himself, yes? And when something goes wrong, the only you can do is understand that you do something wrong, and that's why there is no Krishna. Or it means Krishna is there, but it's not in the form you want. То есть, если все хорошо, то вы видите в этом Кришну, как он есть, а если все плохо, то вы не способны увидеть Кришну, что Кришна присутствует в этом, но не в той форме, в которой вы хотите его увидеть. In other words, the potency of the thing to be bad, where does the potency come from? Сама энергия или способность вещи быть плохой, откуда эта потенция исходит? From Krishna. Yes, and so and who sets the standard of what's good and bad? И кто определяет, что хорошо, что плохо? Consciousness. Сознание. But then that means you make the standard of what's good. Означает, что вы делаете стандарт, что хорошо и что плохо. For example, devotees pure devotees, they see Krishna in all kinds of situations. Yes, It's possible. they're able to see Krishna everywhere. Например, чистые преданные видят Кришну во всех ситуациях, да, они способны видеть Кришну во всем. Prabhupada, during World War II, when the Japanese were bombing Calcutta, he could see Krishna in the potency of the bombs. Otherwise, how does a chunk of metal blow up unless it's Krishna's potency? Шрила Прабхупада во время Второй мировой войны, когда японцы бомбили Калькутту, он видел потенцию Кришны в бомбе. И иначе как кусок металла может взорваться, если там нет энергии, потенции Кришны? Energy has to come from the Lord. It just doesn't come from nowhere. Энергия, она исходит от Бога, она не может появиться ниоткуда. And quantum physicists are in the illusion that something can come from nothing. Физики, квантовые физики, они находятся в иллюзии, считая, что что-то может произойти из ничего. Understand? But that means it comes from somewhere. But Prabhupada said it's not that attractive of a form. Но Прабхупада говорит, что эта форма не самая привлекательная. Right? Bomb blowing up, Krishna playing his flute. Взрывающаяся бомба и Кришна, играющий на флейте. But it's still Krishna's potency. Но, тем не менее, это энергия Кришны. Karmis don't have the potency to do all that. У кармы нет энергии, потенции, чтобы это все They're using his potency, but they're using it wrong. Они используют энергию Кришны, но используют ее неправильно. That makes sense? Понимаете? Maybe you can please mention a few examples, because we had many examples about positive things and how to see Krishna in them. Well, you tell what negative, because someone else bombs blowing up now, that's great. Может быть, вы можете указать несколько негативных примеров, потому что вы говорили о том, что Because otherwise, that one example you should be able to take and use, just like if I use potatoes in something, then I don't have to give another example. So that means this example didn't work. Махарадж говорит, пожалуйста, ты сейчас приведи пример, что для тебя плохо, потому что для кого-то бомба взрывающая может вообще экстаз. И он говорит, твои примеры нужны быть, потому что я всегда привожу пример с картошкой. Это то, что работает для меня. Okay, for example, husband and wife, and there is some kind of misunderstanding, and wife is not happy with the husband's behavior because No idea why. He's doing everything perfect, and then suddenly out of the blue. For example, he greeted some Mataji, and she was not and then you're quite saying that's not a problem. No, it is. But how to see Krishna in that?
могу спрашивать, например, если муж и жена имеют какую-то проблему, и жена недовольна поведением мужа. Махарадж говорит, что муж думает, что произошло, я себя совершенно идеально вел вообще, что с ней происходит. Специфический экзампл из этого вышел, что по дороге он сказал привет какой-то матаджи, вот, и поэтому жена расстроилась. Как в этом увидеть Кришну? Как в этом видеть Кришну и как разрешить ситуацию? Как в этом видеть Кришну? Расстроенной жене. How to see Krishna in this situation? Is he willing to see his own fault in it along with that? А вы готовы свою ошибку в этом видеть, кроме не только Кришны, но также то, что вы не сделали? Да. So, in the wedding ceremony, what's basically the first mantra that's being spoken? В церемонии ведического бракосочетания какая первая мантра говорится? The first one is, this bride belongs to Vishnu. Первая мантра это невеста принадлежит Вишну. Because energy is Krishna's, it's not ours. Потому что энергия принадлежит Кришне, это не принадлежит нам. The man will think he's the Lord. Мужчина думает, что он господин. But he's not. Но он не является господином. Krishna is the Lord. Кришна является господином. So women belong to Krishna. Женщина принадлежит Кришне. Right? But since we're taking the masculine role, that means anyone has to represent Krishna. Если поскольку мы принимаем положение мужчины, то мы должны представлять Кришну. So if you don't represent that, then there's going to be problems. Если вы не представляете Кришну, то в этом проблема. Right? Okay. So that means something's gone wrong here. Означает, что что-то не так в этом. So then, it seems we have enough time to answer this question. Я смотрю, у нас есть достаточно времени, чтобы ответить на этот вопрос. Okay, so подумай, с чего начать. For example, if no, don't give example. It's a fine there. The point is that there's so many elements to pull into place that if you know that, then it makes it very clear. So, if you accept that you are mistaken, but you're mistaken, then why are you mistaken? Unless you know that, you make the mistake again. Yes, but women will not. She will tell you why. Good luck. She'll tell you that whether you'll notice when she told you. For example, you notice, but how to see Krishna in situation, the point We're is getting to that. We already started with Krishna there, and you somehow or other missed that. Because the bottom line is that she's told you this or that, but what's wrong here? You know, I mean, I'm doing everything right, I'm following etiquette. It was another lady, I just was saying hello. Why is she getting upset? So, conversation was Maharaj was trying to sing what is пытался начать найти пример, попытался Махараджу помочь в этом, и то есть помощь в том, что вот, как вы пытались помочь? So, the masculine principle is independent, the feminine is not. It's dependent. Мужской принцип, он независим, а женский принцип зависим. So that means that it's dependent upon, if the feminine is dependent on the masculine, that means without the masculine there's not going to be that element of happiness or satisfaction.
Без мужского принципа не будет этого элемента счастья или удовлетворенности. Right? So it's a matter of security. И вопрос защищенности. Right? If there's a connection, there's security. Если есть связь, то есть защищенность. Right? There's not a connection, there's insecurity. Или безопасность. И если нет этой связи, то незащищенность присутствует. That makes sense. Понимаете? So that's one principle. Then you add in the other element of possession. Есть один принцип. Другой принцип — это принцип принадлежности. Right? So the sense of possession means that the experience of the relationship is yours. Вы чувствуете, что вам что-то принадлежит, тогда, когда вы считаете, что опыт от общения — это ваш опыт. Right? So in this case, then the husband belongs to the wife to the husband. So that sense of possession means this is where those particular experiences are gained from. Муж принадлежит жене, жена принадлежит мужу, и это та среда, в которой опыт происходит. It's yours, it's not someone else's. Это ваш опыт, и он никому другому не принадлежит. Okay? You understand? So this is the element still in that aspect of that dependency. Then ownership means this is where you're dependent. И этот элемент принадлежности как раз в том, от чего вы зависите. In other words, dependency is a general principle. Зависимость — это общий принцип. Possession means it's specific. Принадлежность — это очень специфическое. Then what you're dealing with in relationship is what's interesting is its specialness. Что интересно в отношениях — это их особенность. When there's specialness, it makes the relationship alive. Особенность отношений приносит жизнь в отношениям. That makes sense. So if there's no specialness, then it's just ordinary. Если нет ничего особенного, то это все просто очень обыденно. Right? And then in ordinary, there's not that drive to endeavor. И в обыденности нету определенного момента, который позволяет вам делать усилия. So it gets boring. И все очень скучно. And feminine doesn't like boring. А женский принцип не любит скуки. You understand? That's the meaning of that's the uniqueness of the feminine nature, is its ability to generate variety. И это специфика женского принципа, но она может, то есть этот принцип может создавать разнообразие. Right? So, inspiration means that variety means to be inspiration. Разнообразие вдохновений. Inspiration is the point of connection. Вдохновение — это как раз то, где происходит соединение. Does that make sense? That's where the field of activities and the emotions meet. Это тогда, когда поле деятельности и эмоции встречаются. Does that make sense? Понимаете? Right? Inspiration and desire is the beginning of the manifestation of relationship, or the experience of relationship. Вдохновение, желание — это начало взаимоотношений, опыта взаимоотношений. Does that make sense? Okay. So now you're saying hello to some other lady. That means your own wife is not unique, is not special. Если вы говорите привет какой-то другой женщине, это означает, что ваша жена не уникальна. So then, if it's not special, then the consideration is not about her, because you'll say hello to anybody, so she's not unique. И поскольку она не, то есть она видит, что она для вас не является чем-то особенным, потому что вы кому угодно можете If there's no consideration, means there's no attachment. Если нету этого понимания, то нет привязанности. And if there's no attachment, then there's no desire. Если нет привязанности, нет желания. And if there's no desire, there's no connection. Если нет желания, нет связи. Does that make sense? Right? So this is how Krishna works. This is how Krishna functions. This is how he and his energies interact. Таким образом действует Кришна, таким образом он взаимодействует со своими энергиями. Just as an example, как пример.
let's say Krishna's been talking to some other goat. Кришна, например, говорит с какими-то другими гопи. Then everything goes perfectly smooth with Radharani, right? И для Радхарани это абсолютно нормально. No. Это нет. Right? It goes smoothly? Это нормально для них. What happens? Huh? Она здесь. She's unhappy. So then, where did it come from that your wife gets unhappy? И теперь откуда мы можем понять, почему ваша жена несчастлива? Because in the spiritual world, that's what happens. Потому что так же происходит и в духовном мире. Okay. No, yeah. So, I just wanted to catch my thought that from your lecture I understood that everything what I have in this life has all things, all relationship. Krishna manifested himself in all these things. Насколько я понял из вашей лекции, все, что со мной происходит, все отношения, ситуации, все проявлено Кришной. Yeah. So that's why when we ask, well, what is Krishna doing? It's like, what is Krishna not doing? Поэтому если мы спрашиваем, что Кришна делает, нужно спросить, что Кришна не делает. Because Krishna's arranged everything. Кришна все устроил. And so then it's a matter of us starting to, reawaken and look for that relationship with Krishna. И это наша задача увидеть наши отношения с Кришной во всем. Krishna is doing everything for us. That's a matter of us reciprocating. Кришна делает все для нас. Теперь наша задача начать отвечать ему. So, by understanding this point deep inside, one always can see Krishna everywhere. То есть мое понимание на этот момент, что мы всегда можем Кришну видеть везде. It means even like his, if you take it further. So, why is there a problem? Например, если мы вернемся к примеру Прабху и зададимся вопросом, почему вообще проблема? Why is that a problem? Почему это проблема? You say hello to some other lady, your wife gets upset. Why is that a problem? Вы сказали привет женщине, жена расстроилась. Почему это проблема? Because she's not your wife. Other lady is not your wife. So that's what caused the problem. But why is it a problem for you? Нет, это то, что Why do you see it as a problem? это вызвало реакцию жены, но почему эта реакция проблема для тебя? Just like you take your finger, stick it in the fire. It's not a problem. Например, палец в огонь засунули, это же не проблема. You stuck your finger in the fire, you got burned. It's not a problem. It's just a fact. Засунули палец в огонь, он обжегся, это не проблема, это факт. Because I expect wife to be happy. Happy, yeah. Потому что я ожидаю, что моя жена будет счастлива. But happiness is in the third stage. You have the relationship, process, and result. Happiness is the third stage. Счастье – это третья стадия. У вас есть отношения, процесс и результат. So if the result didn't come in, there's something wrong with the process. То есть, если результат не пришел, то означает какая-то проблема в процессе. And if there's something wrong in the process, there's every chance that there's something wrong in your understanding of the field. И если проблема в процессе, то наверняка есть какая-то проблема в вашем понимании поля деятельности. If you understand the relationship, so if your wife's in need, you don't say hello to other ladies. Если вы понимаете взаимоотношения и считаете свою жену уникальным, особенной, то вы «Здрасте, другой женщине» не скажете. Because that's the field. Потому что вот так работает поле. So you understand that, then that means you've made that endeavor to follow that, then she's happy. То есть вы понимаете поле деятельности, вы прилагаете усилия для того, чтобы действовать в соответствии с этим знанием, и она будет счастлива. But if you don't follow that, then you're following another process.
Но если вы не следуете этому, то следуете какому-то другому процессу. The process of making her upset. То есть процесс сделать ее, расстраивать ее. So you were successful. То есть ты достиг успеха в этом процессе. Есть еще вопросы? Yes. Микрофон. Махарадж говорил о том, что видеть все связано с Кришной, как-то, как я вспоминаю наставление, которое я получал, когда только раз прикоснулся к сознанию Кришны, там наставление говорит о том, что ученик должен отдать все духовному учителю, то есть все свое имущество. И он видит как бы это все, то есть одежду, да, там, компьютер, все каких-то вещи. И как-то вот сейчас не могу сопоставить вот те наставления с теми, которые вы сейчас нам говорите. So there is a conflict in my mind because he said everything should be seen, see Krishna in everything. But in the beginning of my Krishna consciousness, I got the instruction that I should see all my possessions, everything, as a property of Guru. Actually, I should give everything to Guru. So I have a conflict with these two instructions on points of knowledge. Shakshad Hari Tvena Samasta Shastra. So there's no difference. So if it's given to Guru, given to Krishna, it's the same thing. Нет разницы, если даешь Гуру, даешь Кришне, потому что то есть, это одно и то же. Without Guru, you can't see Krishna. Без Гуру ты не можешь видеть Кришну. Does that make sense? So there's no difference. Понимаешь, что нет в этом конфликта. Means you see it in relation to Krishna, so you don't see the Guru in relation to Krishna. Ты не видишь Гуру в связи с Кришной. So this is the important element. See, the neophyte has a tendency to see, seeing Krishna, that's fine, but then seeing their Guru is, unfortunately, the Guru is the only way. Видите Кришну это хорошо, но видите Гуру, и, к сожалению, Гуру это the only way. Это Гуру это единственный путь. Right? So, yes, for you, but for the person next to you, the principle of Guru may manifest to them through someone else. Но это для тебя, но для твоего соседа, например, принцип Гуру проявится через другую личность. So Krishna is one person. Кришна одна личность. And Krishna is the Guru. И Кришна является Гуру. But he manifests as Guru in different ways to different persons. И он проявляется как Гуру разным людям через разные личности. So like in our society there's like 100 gurus. Например, в нашем обществе 100 гуру. So each one of them is giving the instructions of Srila Prabhupada how you can go back to Godhead. И каждый из них дает наставление Шрилы Прабхупады, как вернуться к Богу. Why we choose one guru over another is that the instructions of one guru we can relate to in our life. Почему мы выбираем одного гуру, а не другого? Потому что наставления одного гуру мы наиболее близко можем соотнести с нашей жизнью. Right? So the guru, the person's special whether anybody appreciates or not. Личность является особенной, неважно, кто-то может его оценить или нет. Right? But for us, we are able to see Krishna through this person. Но мы можем видеть Кришну через вот эту определенную личность. So, the natural position is Krishna special, the Guru is special because he represents Krishna, and therefore I, as the servant of the spiritual master, assist in serving Krishna.
Кришна особенный, и гуру особенный, потому что он представляет Кришну, и я помогаю этой личности в его служении Кришне. Krishna Bhajanamrita points out sometimes a flaw that comes up in the neophyte's mentality. Кришна Бхаджанамрита говорит о том, что иногда в умении фитов возникает ошибка. The neophyte being self-centered. Неофит, он эгоистичен. And so because they feel themselves are important. И поскольку они считают себя очень важным. Therefore, the guru's importance is there because the guru's connected to me. И важность гуру тогда смотрится через призму моей важности. Он важен, потому что он связан со мной. Понимаете? So therefore, neophytes tend to fight over the importance of who's serving their guru. Because I'm serving my guru, the whole world stops, and everybody should understand that. И неофиты имеют как бы тенденцию сражаться, когда они служат гуру. Поскольку я служу гуру, сейчас весь мир должен просто остановиться и понять, что я But it's служу. not actually that the guru's important. What they're trying to say is I'm important because I'm doing something for my guru. Для них на самом деле в этой ситуации не гуру важен, но я важен, потому что я делаю что-то для гуру. But the actual standard is that working with the other Vaishnavas to serve your guru is part of the field of activities. Но факт в том, что кооперация, то есть взаимодействие с другими вайшнавами в процессе служения гуру – это процесс поля деятельности. Right. In other words, if you can't cooperate with other devotees who are serving their guru, если мы не можем сотрудничать с другими преданными в служении их гуру, everybody else's service has to stop because I'm serving my guru. Служение всех остальных должно остановиться, потому что я служу моему гуру. Since all gurus are serving Krishna, it's not actually serving Krishna that's important. И поскольку все гуру служат Кришне, то в этой ситуации мы не видим, что служение Кришны – что-то важное. Or serving guru is important. Или даже служение гуру – что-то важное. What's important, what the important element is, I have an excuse now to make myself important because I'm saying I'm doing this for my guru. Нет, у меня просто сейчас есть оправдание считать себя важным, потому что я делаю что-то в служении гуру. That makes sense. Because if you ask your guru, Guru Maharaj, you know, today we did such nice service for you. We upset everybody else in the yatra because, you know, they didn't understand how important was my service to you today. Вы можете спросить своего Гуру Махараджа. Гуру Махарадж, мы сегодня такое важное служение для тебя сделали. Мы всех абсолютно расстроили в ятре. И только потому, что не понимали, как важно сделать служение для тебя. Right? So this is, we have to be very careful. Мы должны быть очень осторожны. So the spiritual master in Krishna, the spiritual master represents Krishna. Духовный учитель является представителем Кришны. Because Krishna's principle is this: direct service to him is not that valuable. Принцип, который дает нам Кришна, таков: непосредственное служение ему не настолько ценно. Right? Let's say you're born into a family. Например, ты родился в определенной семье. Okay, so the father's there, then there's the son. Есть отец и сын. So the son's important. Сын важен. But now, after some time, the son has a son. Например, у сына есть сын. Right? So what's the relationship between the son's son with his father's father? И какие отношения сына с отцом сына? What's the relationship? Какие отношения? Дядя. I won't get into private family arrangements here. Вы себе, конечно, не буду сейчас говорить. I mean, in our family, we tend to call them grandfathers. В моей семье тенденция называть его дедушкой. Uncles are your father's brother. А дядя это брат твоего отца. I mean, I don't know how it works. So the point is now, what's the grandfather of the grandchild? Is there something unique in it, something special? Есть что-то особенное в отношении внука и деда?
Right? Grandparents can sit all day and just relax and be really comfortable with the grandchildren, but with their own children, not at all. Например, дедушки и бабушки могут спокойно, расслабившись, сидеть и целый день проводить со своими внуками, но с детьми нет. Right? So there's an intimacy that's there. Есть определенная интимность, которая Whereas if that grandchild has a son, а, например, если у их внука ребенок, right? So great grandson, то и правнук, right? Does that make sense? понимаете? So it gets more and more intimate. То есть становится более и более интимные отношения. Right? So now the grandson can directly interact with the grandfather. Внук может непосредственно взаимодействовать и общаться с дедушкой. But his relationship with the grandfather is not direct. Но его отношения с дедушкой не прямые. Right? His relationship is as the son of the son. Его отношения, он является сыном его сына. Right? So we worry about this direct interaction. Поэтому мы очень сильно беспокоимся о непосредственном взаимодействии. But we make the mistake that direct interaction and direct relationship are two different things. Но мы ошибаемся, считая, что непосредственные взаимоотношения и непосредственное общение это одно и то же. That makes sense? Понимаете? So that's why the position of dasan and dasan and das, it gets sweeter and sweeter the farther away it gets. Поэтому даса все слаще и слаще становится, чем дальше отдаляется. Right? Because Krishna already has those who are intimate with him. Потому что у Кришны есть те, кто не очень тесно общаются с ним. And those relationships are perfect. И эти отношения совершенны. So there's no desire or need to have them replaced. И нету необходимости иметь желание заменить их. But you can add to that. Но вы можете добавить в эти отношения. You understand? Means when the grandson is there, the relationship of the father with the son doesn't change. Если есть внук, то отношения отца и сына не меняются. What you're doing is adding the relationship with the son. Now you're adding on to that. Now the grandson. То есть отношения добавляются. Были отношения с сыном, сейчас отношения с внуком. It doesn't replace. Одно другим не замещается. They're two different tastes. Это два разных вкуса. That makes sense? Okay. So, therefore, then this principle of we can add something to the already existing relationships. Поэтому принцип таков, что мы можем добавить что-то к уже существующим отношениям. Right? So wherever you are in the line, you're adding something to what's already there. Где бы мы ни находились на линии, мы добавляем что-то к тому, что уже есть. Right? So, therefore, we're the servant of our spiritual master, someone else servant of their spiritual master, and all that's pleasing to Krishna. Мы являемся слугой своего духовного учителя, другой служит своему духовному учителю, и все это удовлетворяет Кришну. And because it's all important to Krishna, when we cooperate, that's what's considered better. И поскольку для Кришны все является важным, когда мы сотрудничаем, то это наилучшее. If we can't cooperate, then that means we don't actually understand the position of Guru. Если мы не можем сотрудничать, то мы на самом деле не понимаем положение Гуру. Yes. I wanted to ask how to see Krishna in these situations when some difficulties come and devotees they stop their spiritual practice. He's saying how to see Krishna in situations where they have a problem, and then because of that they stop their practice. Кришну в ситуации, когда преданные возникают какие-то препятствия в их жизни, и они оставляют духовную практику. Well, one element is, as we mentioned before, is the religious, that we think I've done the activity, now Krishna has to give a result. Один элемент – это религиозность, как мы уже говорили, что я что-то сделал, Кришна должен мне дать результат. And that result should be some nice material situation. Результат этого должна быть какая-то приятная материальная ситуация.
I go to Mangalarti every day. My child shouldn't get sick. Я хожу на Мангаларати каждый день, мой ребенок не должен болеть. You know, we are, you know, always involved in the temple program, do service, you know, so my child should pass their exams. Мы принимаем участие в храмовых программах и делаем служение, поэтому мой ребенок должен сдать экзамен. So, by Rupa Goswami's explanation, would that be called pure devotional service? В соответствии с определением Рупа Госвами, назовем ли мы это чистым преданным служением? Yes, no? Да, нет? No. So that's what we're talking about, is that Krishna consciousness in our minds drops from a spiritual process down to a religious process. Поэтому в наших умах сознание Кришны деградирует с трансцендентного процесса до религиозного процесса. Right? That's why religion has to go with philosophy. Поэтому религиозность должна идти рука об руку с философией. Prabhupada says religion without philosophy is sentiment. Прабхупада говорит, что религиозность без философии – это сентиментальность. So as long as things go nice, sentiment remains. Если все хорошо идет, то сентимент остается. Right? When things change, the sentiment changes. Если что-то меняется, сентимент меняется. That makes sense. So one should just see if something goes wrong. It's just something to work with, because in the material world, everything goes wrong. Если что-то идет наперекосяк, это процесс, с которым нужно работать, потому что в материальном мире все идет наперекосяк. Right? Only in the spiritual world things don't go wrong. Только в духовном мире ничего не идет наперекосяк. That makes sense? Понимаете? Does that work? Для вас ответ на вопрос? Don't we also have to see that we are responsible for things that go wrong in our life? I was thinking, it's all Krishna's, so we don't have to take responsibility. No, but being Krishna means that who's doing the activity? Krishna didn't do the activity, you did. Не должны ли мы видеть также все, что в нашей жизни происходит неправильно, как свою вину, потому что если мы видим Кришну, то мы типа снимаем с себя ответственность, мы можем говорить, что да, это Кришна, но кто делает действие, кто выполняет действие? Не Кришна, мы. Because we're observing a transformation of the material energy. Мы наблюдаем изменение материальной энергии. So we have been the operational cause. Мы являемся тем, кто приводит все в действие. But the material energy is the material cause. Но материальная энергия – это материальная причина. We only act in the process. We're only a servant in the process. We're not actually the controller of the process. Мы слуга процесса, но мы не контролируем процесс. So what we're discussing is we think we're controlling the material energy. Мы думаем, что мы контролируем материальную энергию, But we're not. но мы не контролируем. Just like you take the knife and you cut the potato. Например, у вас есть нож, вы режете картошку. Now we'll say, I cut the potato. Мы скажем, я порезал картошку. But did you actually cut the potato? Порезал ли ты картошку? What actually caused the potato to be cut? Что явилось причиной нарезания картошки? The knife. Нож. So we simply, according to God's laws, work with the knife in an appropriate way, that we could assist in the process of the knife cutting the potato. То есть мы, понимая природу ножа и природу Бога, мы действуем с этим ножом в соответствии с тем, как Господь хочет, чтобы этот нож резал, и тогда процесс работает. Then we take the potatoes and put them in water. Затем мы кладем картошку в Did воду. we make the water hot? Мы ли делаем воду горячей? Right? We put the water in the pot, we put the pot on the fire, but the fire made the water hot. We didn't make the water hot. Мы налили воду в
в кастрюлю, поставили кастрюлю на огонь, и именно огонь делает воду горячей, но не мы. And then when we put the potatoes, then they get soft from the boiling process. И картошка становится мягкой от процесса варения. So we'll say, I boiled the potato. Мы скажем, что я сварил картошку. The water boiled the potatoes. Горячая вода сварила картошку. Right? In other words, the potatoes themselves transform due to the effect of the water because it's sitting on the fire. Но картошка видоизменилась из-за того, что она находилась в воде, которая стояла на огне. We just put the pot there. Мы просто поставили котел на огонь. So the transformation of material energy happens by the Lord's potency, not by our potency. Преобразование материальной энергии происходит благодаря энергии Бога, но не нашей энергии. And as we said before, that's established on the principle is you want something that, let's say you want the potatoes, you want softness, so therefore softness is Krishna. Then the form that the internal potency takes is that of, boiling in water. И если вы хотите картошку, и чтобы она была мягкая, эта мягкость картошки является Кришной. А форма, которую принимает внутренняя энергия, это форма варения в воде. And then that's reflected into the material energy. И это все проецируется на материальную энергию. So the laws have already been established by the internal potency. Правила уже были установлены внутренней энергией. Vegetables get soft being boiled in water. Овощи становятся мягкими, когда они варятся в воде. You don't cook much. You gotta push the button on the microwave. Okay? Does that make sense? So in other words, what does that mean we're responsible? Что означает, что мы отвечаем за свои действия? So if we think I'm the doer, you're responsible. Если вы думаете, я являюсь деятелем, то вы ответственны. If we see ourselves as the servant, we're not responsible. Но если мы считаем себя слугой, то мы не ответственны. But that means you act as the servant or act as the master. И это означает, что мы либо действуем как слуга, либо действуем как господин. Not that you say I'm servant and act as master. Не то, что вы говорите, я слуга, но действую как господин. Does that make sense? Or we see the great devotees, they think I'm acting as master. They think I'm behaving like I'm master, but they're acting as servant. Или великие преданные, они говорят, что я действую как господин, но на самом деле я действую как слуга. That makes sense. So our responsibility is, do we follow God's laws or not? Наша ответственность в том, следуем ли мы законам Бога или нет. And if we are following, am I following to please Krishna or am I following to please myself? И если мы следуем, то следуем этим законам, чтобы удовлетворить Кришну или чтобы удовлетворить себя. Successful people in the world are following God's laws. Все успешные люди в этом мире следуют законам Бога. But they do it for themselves. Но они делают это для себя. You understand? So when we say someone's not being responsible, it means they're not following the laws. Если мы говорим о том, что человек безответственен, означает в том, что он не следует законам. Does that make sense? The person understands through following laws you get good results, so therefore whimsical action you don't get good results. Если вы следуете законам Бога, вы получаете хороший результат. В соответствии, если мы действуем по своему капризу, мы не получаем хороший результат. So whimsical action is irresponsible. То есть действия по прихоти без авторитета, без ответственности. Because the results coming from whimsical action aren't good. Безответственно, потому что результаты такой деятельности, они не хороши. So what's the solution? Каково решение? Understanding through intelligence what's proper action and proper inaction. Мы должны понять посредством своего разума, что является правильным действием, правильным бездействием. So it comes back to knowledge. И снова мы возвращаемся к знанию. So someone with proper knowledge who acts according to that knowledge, that's real responsibility. Получив это знание, действовать в соответствии с этим знанием, действительно ответственная жизнь.
And if we have real knowledge, we understand it's connected to Krishna, that's even more reason why I should follow the laws that Krishna dictates. И если у нас есть действительное знание, настоящее знание, мы понимаем, что все связано с Кришной, то у нас еще больше причин действовать так, как Кришна хочет. Does that make sense? So, in other words, all that connects together. Все это связано одно с другим. If you had proper knowledge, then you can be responsible and do things for Krishna. А если у вас есть правильное знание, вы можете стать ответственным человеком и делать что-то для Кришны. So that's why you'll see is things like, you know, that sincerity or things like that, or even when it's taking responsibility, if one doesn't know what one's doing, one still doesn't get a good result. И даже если у человека есть искренность, и он готов, хочет принять ответственность, и он не знает, что делать, он не получит хороший результат. Does that make sense? Like here, we set these up. It works nicely. Например, мы повесили эти занавески хорошо. Someone knows what they're doing. Работает. So кто-то знает, что он делает. They have knowledge. У них есть знания. They follow the laws of aesthetics. Они следуют законам эстетики. And they get a nice result for Krishna. И получают хороший результат для Кришны. Or you take another example, like yesterday. Например, вчера. 300 people, it took an hour and a half to serve the prasad by 10 people. 300 devotees took prasad, it took an hour and a half. 10 people, it took them an hour and a half to serve prasad to 300 devotees. 10 человек, 10 человекам понадобилось 1,5 часа, чтобы раздать прасад 300 преданным. So sentiment is there that they want to please Krishna by serving the Vaishnavas. Сентимент есть, они хотят удовлетворить Кришну, служа Вайшнавам. But there's a total lack of understanding of the process of the laws of serving prasad. Но абсолютное отсутствие знания о том, как раздавать прасад. In India, 10 people serving 300 would take about 15 minutes to serve prasad, and that means everybody ate it once. И в Индии 10 человек за 15 минут раздадут прасад 300, и все получат прасад за это время. You understand? So sentiment's not enough. Сентимента недостаточно. There has to be knowledge. Должно быть знание. Then one can really actually take responsibility. Тогда человек действительно сможет принять ответственность. Right? Because that's the difference between an adult and a child. И в этом разница между ребенком и взрослым. The adult has knowledge, therefore they're responsible. У взрослого есть знания, поэтому он ответственен. The child doesn't have knowledge, that's why they're not responsible. У ребенка нет знаний, поэтому он безответственен. Does that make sense? Понимаете? So responsibility is not just a sentiment. Ответственность это не какой сентимент. Right? That's driven by attachment. Это происходит в результате привязанности. It should be backed up by knowledge. Но также мы должны иметь основу знания. Right? The mother is attached to the child, therefore she acts in such a way to take care of the child. Мать привязана к ребенку, и поэтому действует таким образом, чтобы удовлетворить ребенка. But without knowledge, she may not do a good job. Но без знания она, может быть, не делает хорошую работу. Right? But even if she doesn't know, she's driven by attachment. Но даже если она не имеет знания, она действует в силу своей привязанности. So that she's doing something, that's good. И она делает что-то, это уже хорошо. But she lacks knowledge, that's the weakness. Но у нее нет знаний, в этом слабость. So you add knowledge, then that drive becomes successful. Но если вы добавите в этот процесс знания, то все становится успешным. So that's why this weakness where devotees think we're devotees, we don't care about the rules, that's where it falls apart. И слабость в том, что преданные говорят, мы преданные, нам наплевать на правила, это как раз то, где все разваливается. Right? Philosophically sounds great. С точки зрения философии очень замечательно звучит. Socially it's an absolute disaster. А с социальной точки зрения абсолютная катастрофа. Включите вверх. I was yesterday also in a lecture. Thank you for very good lectures. And
That's a question of you said we should find Krishna and search Krishna in different qualities. For example, beauty is Krishna. But if I'm creating beauty or searching it, making it in my home or buying a saree which is beautiful, I have found envious reactions from others, and I get reactions, karmic reactions. So I'm with the question. Yes, and my question: should I search for this beauty, or should I be like humble, more humble, not trying to? So potato sack. I understand. Оденьте мешок, мешковину. You know Russian? Potato, you know Yeah, potato? yeah. Potato sacking. Yeah. It worked for the Christians. You have to dye it black though. Черный мешок, как картошки, для христиан работает. Вопрос, что она очень ценит лекции Махараджа, и вчера мы говорили о том, что Кришну нужно искать везде, приводили пример красоты, и она заметила, что она пытается что-то делать красивое для своего дома, она покупает красивые сари, и она получает зависть от других, и это приходит как какой-то результат кармический, и вот она пытается спросить, следует ли продолжать искать Кришну в этом, либо как бы быть более смиренной. Махарадж сказал, как мешок от картошки. Very popular up to 300 AP. Был очень популярный наряд до 1318 года. So, until I guess they made people that made cloth, Christians, then they had some nice clothes, but before that, potato sacking was. So, the point is someone envious of the beauty, or are they envious of the medium of the beauty, or the form of the beauty? Кто-то завидует красоте или то есть элемент, который проявляет красоту. You don't know. Can anybody be envious of beauty? Может ли кто-то завидовать красоте? The principle of beauty. Самому принципу красоты. They'll be envious of the form that the beauties manifest through. Они завидуют форме, через которую проявляется красота. Does that make sense? Понимаете? Right? So therefore, one can look for that Krishna's beauty in that sari. Поэтому кто-то может искать красоту Кришны в этом саре. But you look in a medium that's not going to generate envy in others. Но найдите какой-то элемент или как-то это сопоставьте с тем, чтобы это не вызывало зависти в других. Does that make sense? Понимаете? Yes or no? Да или нет? No. Okay, let us say, for example, people are envious if one wears bright colors. Например, кто-то завидует, если вы очень яркие цвета носите. Are there saris that are more subtle colors that aren't so bright that are also beautiful? Есть ли сари, которые не такие яркие цвета имеют, но тем не менее красивые? Yes. So that means one can find that beauty, but it's also in such a way that others won't be disturbed. То есть мы можем красоту найти, но также другие не будут обеспокоены. Does that make sense? So one just uses one's intelligence and works around. In other words, the principle remains, it's just the detail that you may have to adjust. То есть можно использовать разум и смотреть, как найти что-то, что работает. Okay. There may be an aspect of pride also. Of course, but then you have to deal with that. Yes, my pride. Yeah, but then it's the pride they're getting annoyed with. Yeah. And then the sorry is a medium for the pride. То есть надо же говорить, что может быть элемент гордости, своей гордости, да, тогда, скорее всего, сари является проявлением элемента гордости, который беспокоит других, а не красота. So let's say that the sorry is the problem. It's not the problem. It's the attitude with which the sorry is worn.
То есть, если говорят, что сари проблема, но сари не проблема, это проблема то, с каким настроением эта сари носится. Можно, пожалуйста, узнать, как понять то, что ты действительно... Можно, пожалуйста, узнать, как понять то, что ты действительно видишь во всем Кришну, потому что может быть такое, что это иллюзия, вот я во всем вижу Кришну, то есть, это тоже так нужно заиграться, и как бы неправильные действия делать. How to understand if your vision of Krishna and everything is correct, because it seems to me you can fall into illusion and start doing some wrong things and think this is like, this is Krishna. What's the principle? The point is what your attachment is, what's the principle behind that? Какова ваша привязанность, к чему вы привязаны и каков принцип в основе этого? We're not looking at that this is, non-different than Krishna, threefold bending form of Shama Sundar. Мы не говорим, что салфетка не отлична от Шьяма Сундара, Кришна, рисованного в 3 местах. Мы можем You understand? The point is, what is the potency that allows this to protect the water, to Krishna's protection? So this is a medium through which it could be accomplished. То есть, какова есть потенция в этой салфетке, что она защищает от загрязнения воды, и это энергия, эта потенция это Кришна. So this isn't what's important. Сам этот элемент не важен. What's important is what potency makes this useful. Важно, что какая потенция делает эту бумажку или эту салфетку ценной или полезной. You understand? We think the sari itself is what's the beauty. Мы думаем, что сари это то, что является красивым. But it's Krishna's potency in the sari that makes the beauty. Но именно потенция Кришны в сари делает сари красивым. And that's only because it follows the laws dictated by the internal potency of how beauty can manifest. И это только если те, кто производит сари, они следуют принципам, продиктованным внутренней энергии, как проявлять красоту. So the use of this method is to break down our attachment to the material forms. То есть то, чему я учу, это разбивание наших привязанностей к материальным формам. So you're seeing Krishna, you're not, the forms are only the medium. То есть мы способны видеть Кришну в этих формах, формы лишь являются медией, то есть через что, посредством, через которое проявляется Кришна. Я бы скорее, я тут вопрос скорее отнесла к саре, а вот когда Махарадж пример привел про то, когда мы служим гуру, и то, что мы там толкаем всех, и то, что это мой гуру, то есть человеку кажется, что вот он видит Кришну, и как бы, ему ты не докажешь, что он не видит, он не уверен, что он видит Кришну. Я имею в виду действия, как бы. So for her, these mistakes would be not in this principle which you say now, but the example with gurus, so she sees Krishna in certain gurus, so she's, kind of getting everybody all the way in the service to her. But everybody's servant of Krishna, so you have to work with the other servants in serving Krishna. Все являются слугами Кришны, поэтому нужно действовать и работать с другими слугами Кришны, в служении Кришны. So part of the plan has to include how to work with others. То есть часть вашего плана должна включать в себя, как работать с другими. The other devotees are part of the field of activity. Другие преданные являются частью поля деятельности. Yes. Okay, last question. Последний вопрос. Микрофон, пожалуйста. Мы пытаемся служить Гуру, преданным, собираемся вместе, разбираем святые имена. Еще есть такой момент, У вас хорошо получалось. Мы пытаемся служить Гуру и преданным,
мы собираемся вместе и воспеваем святые имена, но говорится также, что мы должны развивать личностные взаимоотношения с Богом. Подразумевает ли это что-то конкретное? Или то, что мы делаем, что я сказала до того, и прольет в конечном итоге? Прольет. Ну да, разобьет в конечном итоге. Или мы должны конкретно, ну я имею в виду предаваться глубокой молитве, и тогда Кришна проявит себя. So we are trying to serve Guru, and what is we are changing the holy name, coming together. But on the other hand, it said that we should develop a personal relationship with Krishna. Is there something contradictory? Should we endeavor in some other way, or we will get... Personal means we see Krishna as a person. Личное отношение означает, что мы видим Кришну как личность. Right, rather as opposed to just an order supplier. Противоположность просто тому, кто выполняет наши заказы. Or a ticket out of the material world. Или тот, кто нам выдает билет из материального мира. Means Krishna is a person, so the reason that we do things nicely is because he's a person. He likes it that way. Кришна личность, и поэтому, что бы мы ни делали, мы должны понимать, что Кришне нравится так, поэтому мы так делаем. Понимаете? So in other words, Krishna is a person who has his own interests. Кришна, как личность, имеет свои интересы. It's like we gave examples. Okay, let us say I cook food in a particular way because I like it. Например, я готовлю пищу определенным образом, потому что мне нравится. Okay, so now an improvement on that is, okay, I cook food the way I like it, but I offer it to Krishna. То есть позитивный элемент можем добавить, что я готовлю то, что мне нравится, я предлагаю это Кришне. Then the next level will be, well, I can cook in this way, so that's how I can cook for Krishna. Я могу действовать и готовить таким образом, но готовить для Кришны. Right? But then the next stage can be, well, what does Krishna like to eat? Но следующая ступень, мы зададимся вопросом, что Кришне нравится, что он хочет есть. So because he's a person, that takes us beyond these lower levels of spiritual understanding. Поскольку он личность, то мы способны подняться за пределы этого низкого духовного понимания. Srila Prabhupada ki, Prabhupada Bhakti Vidya ki, Jai Gaura Premanandi ki. Bhakti Vidya Purna Swami ki.